last time number 14 oda nirthirundom illaya. So we'll start with 15. In fact, 15 is an extension, we can say, of 14. 14 la நம்ம first classல பார்த்த மாதிரியே 14 ல வந்து exclusion of certain times அப்படின்னு சொல்றாங்க. Wherever the plaintiff goes to a court under a bona fide impression and that court says that இல்ல இந்த கோர்ட்டுக்கு jurisdiction இல்ல அப்படின்னா, whatever period that is spent on that particular proceeding will be excluded is the regular section 14. இதே மாதிரி வேற என்னென்னலாம் டயத்துல எக்ஸ்க்ளூஷன் வரும் அப்படிங்கிறது தான் செக்ஷன் 15. என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ப்ராபப்ளி இன்ஜங்ஷன் ஆபரேட்டிங்கா இருக்கலாம். அதாவது பிளைன்டிஃப் மேல ஒரு இன்ஜங்ஷன் இருக்கலாம், அப்போ அவரால் கேஸ் போட முடியாது. இல்ல ஏதாவது ஒரு ஒப்பீனியனோ இல்ல பர்மிஷனோ வாங்க வேண்டிய ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கலாம், அந்த டைம்ல போட முடியாது. வேற யாராவது அபிஷியல் லிக்விடேட்டரோ இல்ல ஒரு ரிசீவரோ அப்பாயிண்ட் ஆயிருக்கலாம், அந்த டைம்ல we cannot proceed against the defendant. So all those periods which is a legally calculatable period would have to be excluded. அப்படிங்கிறது general common sense principle that is given a statutory provision under section 15. Section 15 specifically says, in computing the period of limitation for any suit or application for the execution of the decree. Again, நம்ம section 5 ல பார்த்த மாதிரி section 5 ல நமக்கு வந்து சூட் அப்படிங்கிற வார்த்தை வராது, மற்ற எல்லா ப்ரொசீடிங்ஸும் அதுல வரும். ஸோ இப்போ இந்த 15 ல பாத்தீங்கன்னா சூட் ஆர் எக்ஸிகியூஷன் அலோன். ஸோ ஒரு கான்ஸ்டன்டா ஒரு தீம் இருந்துட்டே இருக்கும். இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த செக்ஷன்ஸ்ல எல்லாம் கொஞ்சம் அப்படியே ரிவைண்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் தீம் இருக்கு. ஒன்னு சூட் ஆர் எக்ஸிகியூஷன் ஒரு பக்கம், அப்பீல், ரிவ்யூ, ரிவிஷன், மற்ற ப்ரொசீடிங்ஸ் ஒரு பக்கம். ஏன் இதை பிரிச்சு வைக்கிறாங்க அப்படின்னா, இனிஷியலா ஃபைல் பண்ற ப்ரொசீடிங்க்கு ஒரு வேல்யூ உண்டு. ஸோ அதுக்கு தான் லிமிடேஷன் will have to be excluded, will have to be adjusted or something. மற்றபடி அப்பீல் போறதுக்கு எல்லாமே வந்து செக்ஷன் 5 இருக்கிறதுனால அதுக்கு எல்லாமே வந்து டிலே இஸ் பாசிபிள். we can explain the delay. அது அந்த ஸ்பெசிபிக்கான வார்த்தை மனசுக்குள்ள எப்பவுமே வச்சுக்கோங்க. sufficient cost. So the sufficient cost எனக்கு இருக்கு, அதனால டிலே ஆச்சு அப்படிங்கறத நான் மற்ற ப்ரொசீடிங்ஸ், தட் இஸ் இன் an appeal or in a revision or in a review or in an application என்னால சொல்ல முடியும். பட் சூட்லயோ அல்லது எக்ஸிகியூஷன் ப்ரொசீடிங்ஸ்லயோ மட்டும்தான் என்னால அதை சொல்ல முடியாது. ஸோ அங்க மட்டும்தான் எக்ஸ்க்ளூஷன்ஸ் தேவை. ஸோ அதனாலதான் செக்ஷன்ஸ் 14, 15 இதுல எல்லாமே பார்த்தோம்னா சூட் ஆர் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஃபார் எக்ஸிகியூஷன் மட்டும்தான் அதுல வரும். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது செக்ஷன் 15 ஸ்பெசிபிக்கா என்ன சொல்றாங்கன்னா, வேர் in computing the period of limitation, the institution or execution of which has been stayed by an injunction or order, the time of the continuance of the injunction or order, the day on which it was issued or made, and the day it was withdrawn shall be excluded. So when I have a right to sue, and that right to sue is what is injuncted. So இதுல ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா, மற்ற விஷயங்களுக்கு இன்ஜங்ஷன் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எனக்கு வந்து மணி ரெக்கவரிக்கு ஒரு சூட்டு போடணும் அப்படின்னா, மணி ரெக்கவரி சூட்டு நான் போட முடியாமல் எனக்கு ஏதாவது ஒரு இன்ஜங்ஷன் இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் 15 subclause 1 will apply. இல்ல ட்ரெஸ்பாஸுக்கு அகைன்ஸ்டா எனக்கு ஒரு இன்ஜங்ஷன் இருக்கு, அதனால என்னால சூட்டு போட முடியலன்னு சொல்ல முடியாது.
So that is why the words in this section will have to be read carefully. In computing the period of limitation, the institution or execution of which has been stayed. Appadi and the execution and the initiation stay பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் எனக்கு இந்த 15(1) limitation exclusion will be applicable. மற்ற இந்த கேஸ் போடுவதற்கு சம்பந்தம் இல்லாத விஷயங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அந்த இடத்துல இது வந்து இந்த செக்ஷனை உபயோகப்படுத்த முடியாது. So we'll have to exclude the time only when there is an injunction prohibiting me to file a suit. So that is what we will have to remember. So 15(1) talks about injunctions against the institution. 15(2) talks about time required for consent or sanction from the government. இப்போ எந்த ப்ரொவிஷன்ல சிவில் ப்ரொசீஜர் கோட்ல நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட ஒரு சாங்ஷனோ அல்லது ஒரு ப்ரொவிஷனோ ஒரு நோட்டீஸோ கொடுப்போம். செக்ஷன் வாட் ஆஃப் த கோட் ஆஃப் சிவில் ப்ரொசீஜர் prescribes a notice to the government before instituting a suit against the government. Super, very good. So section 80 la vandu nama notice kudukom. So the section 80 notice நான் கொடுத்துட்டேன்னா நான் கொடுத்த நாள்ல இருந்து அந்த லிமிடேஷன் ஸ்டாப் ஆயிடும். அவங்க என்னைக்கு சாங்ஷன் எனக்கு கொடுக்கறாங்களோ ஆர் என்னைக்கு அந்த நோட்டீஸ் இது பண்றாங்களோ அக்செப்ட் பண்ணி அதுக்கு என்ன ரிப்ளை பண்றாங்களோ, ஜஸ்ட் an example, technically section 80 notice இது வராது, but where I need a sanction or where I need a consent for filing a suit against or from the government, அந்த டயத்துல அந்த சாங்ஷன் நான் அப்ளை பண்ற டேட்டும் அந்த சாங்ஷன் ஆர் அப்ரூவல் எனக்கு கொடுக்கப்படுற டேட்டும் இந்த in between this time can be excluded from the limitation. So again in the title, just what we'll have to always remember is when we are calculating limitation, நிறைய ஜட்ஜ்மெண்ட்ல நம்ம திரும்ப பார்த்திருப்போம் limitation is a mixed question of law and fact அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை. ஏன் it is a mixed question of law and fact na இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸ்க்ளூஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால தான். செக்ஷன் 14 எக்ஸ்க்ளூஷன் நான் கிளைம் பண்ணலாம், செக்ஷன் 15 எக்ஸ்க்ளூஷன் கிளைம் பண்ணலாம். இல்ல இது from the very reading of the plaint it may be barred on first appearance. prima facie பார்த்தோம்னா இந்த டேட்ல இருந்திருக்கு, இந்த டேட்ல தான் பண்ணிருக்கீங்க, உங்களுக்கு 3 வருஷம் தான் லிமிடேஷன், இது 3 வருஷம் 36 நாள் ஆயிருக்கு, so it is barred by limitation ஒரு plea defendant எடுத்தாலும் கூட it will still remain a mixed question of fact and law where the plaintiff can still argue saying that I come under the period of exclusion, therefore my suit will be within limitation அப்படினு சொல்ல முடியும். So section 15(2) talks about any previous consent or sanction of the government which is required, then that period can be excluded. There is an explanation for this. In excluding the time required for obtaining the consent, the date on which the application was made for obtaining the consent and the date of receipt of the order of the government or authority shall both be counted, not excluded, counted. So நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல ஆரம்ப பார்க்கும் ஒரு செக்ஷனுமே தனித்தனி ப்ரொவிஷன்ஸ். ஸோ எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆல்சோ கவுண்ட்ஸ். ஸோ நான் இன்னைக்கு நோட்டீஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா நோட்டீஸ் கொடுத்த இந்த நாள் will be taken as one of those days, one of the days where I will fall within the limitation. Then the day I receive it will also be treated as 2 days. Unlike the earlier sections where we saw the date on which the judgment is made is excluded, the date on which the copy application is received is excluded, and the மாதிரி provisions இதுல கிடையாது. So those days will also be counted is what the section specifically gives you. So one injunction இருந்தால் you can exclude the period of injunction. Consent or permission or வாங்கணும்னா that
period can be excluded from the computation of limitation. So these will be exclusions. The limitation will continue to run, but I will exclude. அதுல இருந்து நான் கழிச்சுப்பேன். மொத்தமா டேட் போட்டுட்டு இவ்வளவு நாள் ஆச்சு, but according to 15.1 I will minus these days. According to 15.2 I will minus these number of days. அப்படிங்கிற மாதிரி calculate பண்ணுவோம். So limitation once begins, never stops. So that is also something we'll have to remember. Third is where in computing the period of limitation for any suit or application for execution by any receiver or interim receiver appointed in any proceeding for adjudication as an insolvent or by any proceeding, the period beginning with the date of institution of such proceedings and ending with the expiry of 3 months from the date of appointment of such receiver or adjudicator as the case may be shall be excluded. So a receiver appoint பண்ணிருந்தாங்க, just like an injunction, just like an approval required, wherever there is a receiver appointed, that period can also be excluded from the purview of computing the limitation. And 4, in computing the period of limitation for a suit for possession by a purchaser at a sale in execution of the decree, the time during which the proceeding to set aside the sale has been prosecuted shall be excluded. So these are the various options that I can have as a purchaser in an auction. I will be entitled to sue for possession. But once the decree is granted, the possibility is to set aside the sale can also be taken by the judgment debtor. So on the time edavadhu irundadunal, that also will be excluded. So 15 is the various possible times or the various possible proceedings. That is why I said it is an extension of 14. These are all judicial proceedings or situations which require judicial consideration. Injunction irundal, injunction eppadi irukka mudiyum, judicial proceeding irundha dhaan irukku. Consent, where that is a rule for me to even file the case. So on the file பண்றதுக்கு எனக்கு ஒரு consent வேணும், எனக்கு ஒரு permission வேணும்னா அந்த time can be excluded. Thirdly, where there is a receiver appointed, or fourthly, where there is a petition for setting aside the sale. So all these judicial proceedings or process, as in 15.2 for obtaining consent, will have to be excluded from the period of limitation. One another thing, general, this is not on the subject itself, but Limitation Act படிக்கும்போது எனக்கு தோணுன ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா which I wanted to share was, Limitation Act is always to be strictly applied. So whenever there is a law which says this has to be strictly applied, the law will always be very careful to give you all the possibilities that it can think of. So this is not to punish a person, but only to show or only to tell him that you come to court within the time which the law prescribes. Otherwise, there is no help for you from the court. So இத சொல்லும் பொழுது, இந்த stricter implementation இருக்கும் பொழுது, the law will always be careful to give various possibilities that it can think of in a situation where the person may be prohibited from filing the case. So 14 agatum, 15 agatum will be in that situation only. So exclusion of time in 14 and 15 will have to be read together in that particular manner. Finally, next is section 16. One of the times when filing a suit will be delayed or becomes impossible is when the person who has the right to sue dies. What if a person who has the right to sue dies? Or
What if the right to sue arises only when the person himself dies? For example, நம்ம testamentary cases பார்க்கறோம் இல்லையா? ஒரு will probate-க்கு எவ்வளவு நாள் டைம் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வரும். will probate பண்றதுக்கு டெக்னிக்கலா வந்து அதுக்கு ஒரு there are judgments. சுப்ரீம் கோர்ட்ல வந்து ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்ல வந்து இல்ல இதுக்கும் வந்து 3 years தான் டைம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் இன்ஃபேக்ட் ஐ திங்க் இட் வாஸ் sometime in 2008 or 2009 if my memory is right. Kartar Singh Kuldeep Singh ஏதோ ஒரு சிங் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் ஒன்று உண்டு, where they said though the law does not prescribe a time, it will have to be considered as 3 years. Anything beyond that you cannot file for letters of administration or probate அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் இருந்தது. இன்ஃபேக்ட் MLJல அதை ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டு நம்ம லட்சுமிநாராயணன் வாஸ் தி எடிட்டர் தென். அவர் அதுக்கு வந்து ஒரு இதுவும் எழுதினார், ஒரு ஆர்டிக்கலும் எழுதினார் saying that is incorrect. The judgment of the Supreme Court is incorrect because there is a provision in the original side rules where it says if the delay, if the letters of administration or the probate proceeding is taken after a period of 3 years, the petitioning person will have to only explain why the delay happened. That is sufficient because that is a specific provision in our original side rules itself. So அந்த மாதிரி சில situations வரலாம். But where the right to sue accrues to a person who dies when the right to sue is available. Say for example 3 வருஷத்துக்குள்ள நான் வந்து ஒரு மணி ரெக்கவரி சூட் போட முடியும். 1.5 வருஷத்துல யாரு சூட் போட முடியுமோ அவர் இறந்து விடுறார் அப்படின்னால் who can file a suit on his behalf, and what will happen to the limitation in that circumstance is what section 16 talks about. I'll read, please follow. Where a person who would, if he were living, have a right to institute a suit or make an application dies before the right accrues. There are different possibilities. Before the right accrues, or where a right to institute a suit or make an application accrues only on the death of a person, the period of limitation shall be computed from the time when there is a legal representative of the deceased capable of instituting such suit or making such application. So in the situation, in the section 16 does not exclude. So please remember, there are sections which will exclude or take away the time, like 14 or 15. But இது எக்ஸ்க்ளூஷனே கிடையாது. This is computation. So எப்ப ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னால் 16(1) is about computation. It specifically says if a person were living and if a right to sue begins at a particular time and he dies before such right accrues, then the period should start. That is why they say the words used are the period shall be computed from the time. So when will the period start? From the time when there is a legal representative capable of instituting a suit. ஒரு ஃபாதர் இருக்காரு, அந்த ஃபாதருக்கு ரைட் டு சூ இன்னும் வரல, பட் வர்றதுக்கு முன்னாடி அவர் இறந்துடுறாரு. பார்ட்டிஷன் சூட்ஸ் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க, இறந்துடுறாரு. அவருடைய லீகல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் will be a minor. So unless and until that minor gets a legal right to sue, the limitation cannot even start. So that is what is section 16. I will read the section again. Koncha follow பண்ணுங்க. Where a person who would, if he were living, have a right to institute a suit dies before the right accrues, the period of limitation shall be computed from the time when there is a legal representative
capable of instituting the suit. ஒரு வார்த்தைக்கும் அர்த்தம் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம கொஞ்சம் கவனமா திரும்பி படிச்சோம்னா it will be very clear. Subsection 2, where a person against whom, if you are leaving a right to institute a suit or make an application, would have accrued dies before the right accrues, or where the right to institute a suit or make an application against, this is for the defendant, against any person accrues on the death of such person, the period of limitation shall be computed from the time when there is a legal representative of the deceased against whom the plaintiff may institute such suit or make an application. Exact same situation where the plaintiff is, the defendant is, that is section 16(2). 16(1) is where the plaintiff dies. Section 16(2) is where the defendant dies. இன்னொருக்கு எதிர்க்க நான் கேஸ் போட முடியும். அந்த காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் வர்றதுக்கு முன்னாடியே அவர் இறந்துட்டாருன்னா அவருடைய லீகல் ஹையர் கேப்பபிள் ஆஃப் பீயிங் சூட் வரணும். அப்பதான் எனக்கு ரைட் ஸ்டார்ட் ஆகும். அது வரைக்கும் எனக்கு ரைட்டே கிடையாது. மை ரைட் டு சூ, மை காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் does not even begin. So these are the two differences that the section talks about. So section 16 talks about death, the effect of death before the accrual of a right. So this is not an exclusion of the time, but this is the computation. So நம்ம ரெண்டு விஷயம் பார்க்கிறோம். ஒன்னு exclusion, இன்னொன்னு computation. The exclusion அப்படிங்கிறது வந்து the computation starts, then certain times will be excluded. But computation ஸ்டார்ட்டே ஆகாது இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல, வேர் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ரைட் டு சூ எப்போ வரும், எப்போ நமக்கு ஃபைல் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற அதே ஆஸ்பெக்ட்ல தான் செக்ஷன் 16 கவர் ஆகும். செக்ஷன் 16, section 17 and section 17, let us just talk about these two sections. Talks about the starting point of the limitation. So that is the important thing. So section 17 again is something which will be very, very important, which is very often used in many cases. Effect of fraud or mistake. Let us just take an example and then read the section. உங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டி ஒண்ணு ஊர்ல எங்கேயோ இருக்கு. நீங்க வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து கவனிக்கவே இல்லை, அது அப்படியே இருக்கு அப்படின்னு நம்ம விட்டுட்டு இருக்கோம். Somebody else has sold that particular property with the boundaries etc. by forging some sale deed. உங்களுக்கு அது தெரியவே தெரியாது. நீங்க பாட்டு ஒரு 2-3 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை போறோம், பாக்குறோம், இடம் அங்கேயே இருக்கு, வெரி குட் இடம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வந்துடுறோம். திடீர்னு ஒரு நாள் எனக்கு வந்து நாங்க போய் பார்க்கும்போது யாரோ ஒருத்தர் வீடு கட்டுறாங்க. என்னடா ஏற்பாட்டுல வீடு கட்டுற அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது, இல்லைங்க இது நாங்க 2010லயே வாங்கிட்டோம் அப்படின்னு எனக்கு சொல்லும் பொழுது உங்களுடைய லிமிடேஷன் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும்? That is what is answered under section 17. So when I discover a fraud or discover a mistake, my limitation is deemed to start from that time. So this is what is very important in cases of fraud, in cases of any right, a violation of which I did not even have knowledge of. ஒரு trespass case இருக்கு. அவர் ஒரு 4 நாளைக்கு முன்னாடி trespass பண்றாரு. நான் ஒரு மாசம் கழிச்சு தான் நான் போய் அவரை பாக்குறேன். அப்பதான் எனக்கு தெரிய வருதுன்னா எனக்கு அந்த டைம்ல தான் லிமிடேஷன் வர முடியும். எனக்கு நாலேஜே இல்லைன்னா என்னால கேஸே ஃபைல் பண்ண முடியாது. So the law recognizes this, and this again in the original demarcation, this again will have to be for suits only. In fact, this will be only for suits or applications. So section 17 reads, where in the case of any suit or application for which the period of limitation is prescribed by this act, the suit or application is based upon the fraud of the defendant.
the knowledge of the right or title on which the suit or application is founded is concealed by the fraud of any such person as aforesaid, or the suit or application is for relief from the consequences of a mistake, or where any document necessary to establish the right has been fraudulently concealed from him. So எனக்கு தெரியவே இல்லை, எனக்கு நாலேஜே இல்லை. அதனாலதான் நம்ம பிளைண்ட்ல இந்த மாதிரி கேசஸ்ல எல்லாம் ஒரு ஸ்பெசிபிக்கான கவர்மெண்ட் பிளைண்ட்ல இருக்கும். when we became aware of அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்கும். the plaintiff became aware of this illegal activity by the defendant only in January 2021 or April 2022. therefore it is within limitation அப்படிங்கிற வார்த்தையை நம்ம ப்ளீடிங்ல அதனாலதான் சொல்றோம். so the knowledge of the plaintiff is very important, and unless and until I have knowledge I cannot sue. but obviously நமக்கு டக்குன்னு தோன்ற ஒரு விஷயம் என்ன, நான் போய் சொன்னேன்னா எனக்கு நாலேஜ் 2012 இருக்கு, ஆனா நான் 2024 தான் சூட் 22 தான் சூட்டு போடுறேன். என்ன சொல்லி போடுறேன், எனக்கு 2021 தான் தெரியும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். இப்போ 2012 இருந்து இருக்கு, ஆனா நான் 2021 இருந்து தான் இருக்குன்னு நான் போய் சொல்றேன் அப்படின்னா that becomes a question of fact. 2012 இருந்து எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கறத அவரு எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுவாரு? How will the defendant prove it? எனக்கு தெரியும். Documents or something, sir. If you get to know about something, like அப்பதான் எனக்கு தெரிய வந்தது, அப்பதான் எனக்கு கம்யூனிகேஷன் கிடைச்சது. That is one way of it. அப்படி வந்ததுன்னா straight forward ஆ முடிச்சிடலாம். Then it is one document versus the other, or one statement versus another document. It is easier to find. The reason why I brought this up is that is why there is a process of trial in the court, and that is why the courts also say that it is a mixed question of law and fact. So I will have to prove as a plaintiff that I came to know of it only in 2021, and the defendant who may not be able to prove the contrary. Evidence act la moonu vishayam undu: proved, disproved, not proved. Proved, I can do it. Disproved, இவர் சொல்றது தவறு அப்படின்னு எதிர்கட்சிக்காரங்க ப்ரூவ் பண்றது டிஸ்ப்ரூவ். not proved, I set out to prove something but I cannot prove it. That is not proved. So இந்த மூணு ஆஸ்பெக்ட் எடுத்து பார்த்தோம்னா the defendant can question you. உனக்கு எப்படி இது 21 தான் தெரிய வந்ததுன்னு நீ எனக்கு சொல்லு அப்படிங்கிற கேள்வி வரும். that will be an issue that can be brought out in the cross examination of the plaintiff, where the defendant will have an opportunity to prove that what the plaintiff says is incorrect. Then the fact that he came to know in 2021 is disproved by the defendant. So this is how it becomes, this is why it becomes necessary for a aspect, a fact of limitation can always be a question of fact also, not necessarily always a question of law. எனக்கு தெரியும் தெரியாது அப்படிங்கிறது question of law இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. So that is how it is. It becomes a question of it becomes a question of fact. So அதை ப்ரூவ் பண்றதுக்கான வாய்ப்பும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுனாலதான் the trial procedure becomes very very important. Clear? So that is one way of doing it. So in all cases where there is a fraud committed by the defendant or his agent, where there is a document which gives me the right to sue is concealed from me. Say for example, ஒரு வில்லுல எனக்கு வந்து எனக்கு சொத்து இருக்கு அப்படின்னு எழுதிடுறாங்க. அந்த வில் எனக்கு தெரியவே தெரியாது. வேற ஏதோ ஒரு சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ்ல தான் எனக்கு அந்த வில் இருக்கிறதே தெரிய வருதுன்னா my right
to take action on the will commence only when I discover that fact. What it says is, in the circumstance, the period of limitation shall not begin to run until the plaintiff has discovered the fraud or mistake, or could with reasonable diligence have discovered it, or in the case of a concealed document, until the plaintiff or the until the plaintiff or the applicant first had the means of producing the concealed document or compelling its production. So, chinna chinna vishayangal again, idella applicable agadu. You will have a right to sue only after you discover. But adukku or caveat irukku. Adukku or small catch irukku. And the catch enna, or with the reasonable diligence you should have found. நான் இந்த ஃபென்ஸை வந்து 2018லயே போட்டுட்டேன். இவர் அப்பயும் வந்து பார்த்தாரு. இவர் என்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தாரு. இன்ஃபேக்ட் நாங்க ரெண்டு பேரும் இவரை போய் பார்த்தோம் அந்த ஒரு விஷயமா அப்படின்னு டிஃபரெண்ட் ப்ரூவ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபேக்சுவலா யாரு ஃபென்ஸ் போட்டது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்திருக்கணுமா இல்லையா? So with reasonable diligence you should have asked. My plot was a vacant plot. There is a fencing today. Who put up that fence? Is something which you should have reasonable diligence asked. So the law will always, adunalda limitation act la aarambathula modalla solra vaartha enna, the law protects the person who takes action vigilantly, not for people who sleep over their rights. So that is the reason why, if you had the possibility of knowing, in fact idu vandu nariya in the trademark cases ella vandu டிஃபரெண்டே எனக்கு தெரியவே தெரியாது. அவன் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் இந்த மாதிரி என் ட்ரேட்மார்க் மாதிரியே அவன் போடுறான், என் காப்பிரைட் மாதிரியே அவன் போடுறாங்கிறது எனக்கு தெரியவே தெரியாது அப்படின்னு ரொம்ப சுலபமா சொல்லிடலாம். அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நீங்க உங்க ஆபீஸ் எங்க, அவர் பிசினஸ் எங்க, நீங்க எந்தெந்த கடையில வைக்கிறீங்க, அவர் எந்தெந்த கடையில வைக்கிறாரு, இந்த மாதிரி எல்லாம் எவிடன்ஸ் கிரியேட் பண்ணி டிஃபரெண்டோ கொடுக்கலாம். கொடுக்கும்பொழுது என்ன ஆகும், is it possible for you not to know about his infringement at all அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க. So if that can be disproved, that you know only before the date of the suit, or only a few months or weeks before the date of the suit can be disproved. So with due diligence you should have found out, either it is factual or you should have found out with due diligence that there is a threat to your right, or your right to sue has begun அப்படிங்கிறது இருந்ததுனால், then the limitation cannot help. Then the law of limitation or section 17 will not come to your help. You should act due diligence always. If you do not act with due diligence, you shall suffer for the consequence. That is the law. In the case of fraud, has been purchased for valuable consideration by a person who was not a party to the fraud and did not at the time of purchase know or have reason to believe that any fraud had been committed, or in the case of mistakes, a person who has purchased for reasonable consideration. இது வந்து இந்த நம்ம அடிக்கடி நிறைய சிவில் ப்ரொசீடிங்ஸ்ல கேட்கிற வார்த்தை போனஃபைடி பர்ச்சேசர் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை. அதை தான் இதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. A purchaser who has purchased for valuable consideration without knowledge of the fraud. There is a property for which X is not the owner at all. He has forged the documents of X, but he has sold the property to the purchaser who is, let us say, Y. Y is not a party to the fraud. Y purchased from X for valuable consideration. In that circumstance, X will have a right to sue only when he discovers that fraud or mistake. So it is applicable to all the parties who have a right to sue. It is where you
you have a right to sue and you discover that there is a document which gives you the right, or even in the case of a bona fide purchaser who is defrauded by a fraudulent document. எனக்கு தெரியாதுங்க இது ஃப்ராடா இருந்தா நான் வாங்கியே இருக்க மாட்டேன், எனக்கு இப்பதான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது இந்த மாதிரி நிறைய சிவில் கேசஸ் சிட்டி சிவில் கோர்ட்லயும் சரி ஹைகோர்ட்லயும் சரி நிறைய கேசஸ் இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் நானே ஒண்ணு நடத்திட்டு இருக்கேன். ஆதம்பாக்கத்துல ஒரு பிளாட் இருக்கு, ஒருத்தர் வித்துடுறாரு, இன்னொருத்தர் வாங்கிடுறாரு. வாங்கி அவர் அங்க வீடு கட்டும் பொழுதுதான் இன்னொருத்தர் வந்து இந்த பிளாட்ல நீ எப்படி வீடு கட்டுவ, இது ஏன் பிளாட் அப்படிங்கிறாரு. இன்னங்க இந்த பாருங்க சேல் டீட் இருக்கு அப்படின்னு இவரு காட்டுறாரு. இந்த சேல் டீடே போய் இந்த பாரு பட்டா இருக்கு அப்படின்னு காட்டியது அவருக்கு, அந்த பிளாட் வாங்கினவருக்கு only at that point of time he realized that he has been defrauded. So what we did, I was for the plaintiff in that case, the purchaser for bona fide consideration. So what I did was I included the person who questioned my right and the persons who sold my sold property to me. Both of them I added as defendants, and I simply sought for recovery of whatever sale consideration that I paid. இதுல யாரு நல்லவங்க யாரு கெட்டவங்க யாரோட ப்ராப்பர்ட்டின்னு எனக்கு அவசியம் இல்லை. அந்த சண்டையை நீங்க போட்டுக்கோங்க, எனக்கு ப்ராப்பர்ட்டியே வேண்டாம், எனக்கு என்னுடைய காசை மட்டும் திருப்பி கொடுங்க, நான் ஓடி போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி we have filed a suit. Suit is about to come for trial. Hopefully we should be able to succeed because there are contrary proceedings between those two. அந்த ரெண்டு ஒரிஜினல் ஓனர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நிறைய ப்ரொசீடிங்ஸ் இருக்கு. ஸோ என்னுடைய ப்ரொசீடிங் there is a dispute between the two. ஸோ எனக்கு யாரு வாங்கினீங்களோ தயவு செஞ்சு எனக்கு பைசாவை கொடுங்க, நான் ஓடி போயிடுறேன், தயவு செஞ்சு என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சூட்டு போட்டிருக்கோம். ஸோ இன் தட் சிச்சுவேஷன், அந்த மாதிரி ஒரு சூட்ல லிமிடேஷன் எப்போ வரும்? only when I discover the fraud committed against me. So in that circumstance also section 17 will apply. So section 17 is basically equity. ஒருத்தருக்கு தெரியவே தெரியாது அப்படின்னா அவரால he cannot take action to protect his interests. Vigilantibus and person who sleeps over the right. So these are the two things where section 17 talks about. So section 17 is one of the very, very important sections in the Limitation Act, where if you are saying that you came to know of a particular fact on a particular date only, and that date is the one which has to be calculated for the purpose of limitation, then it is your duty as the plaintiff to prove that case in order to get a decree in your favor. So you will have to look at it. You'll have to look at 17 in that sense. So section 17 is important in that perspective. We'll next go to section 18. Section 18 is a very common section. Most of us would have been aware of that section. Most of us would have used it if we are filing money suits or suits for recovery, etc. ரொம்ப காமனான ஒரு செக்ஷன் where the limitation gets a fresh lease of life. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே ஒண்ணு ஸ்டார்ட் ஆன லிமிடேஷன் நிக்கும், இல்ல எப்ப ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படிங்கறதையே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. பட் செக்ஷன் 18ல லிமிடேஷன் நடக்குது, பட் இதில் ஒரு பர்டிகுலர் ஈவெண்ட் நடந்தால் the limitation will be extended further அப்படிங்கிறது செக்ஷன் 18. So 3 வருஷம் டைம். The general principle is 3 years for money suits. So 3 years from which date? From the date when the defendant refuses to pay or the date when the amount becomes due. From that date, 3 years time is limitation. And the 3 years kulla, if the defendant acknowledges, he does not even have to pay. He only acknowledges your or his liability in writing,
you get a fresh period of limitation from that date of acknowledgement. So you get a fresh period of 3 years. See, 2 வருஷம் 10 மாசம் அவர் வெயிட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதுறாரு. ஆமாங்க, நான் கூட உங்ககிட்ட ஒரு 1 லட்சம் ரூபாய் கடன் வாங்கியிருக்கேன், நான் உங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்கணும், எவ்வளவு கூடிய சீக்கிரத்துல கொடுத்துடுறேன் அப்படின்னு அவர் சொன்னார்னா அந்த நாள்ல இருந்து 3 வருஷம் லிமிடேஷன். So this is extension of limitation. I'll read the section, please follow. Where before the expiration of the prescribed period for a suit or application in respect of any property or right, an acknowledgement of liability in respect of such property or right has been made in writing. It has to be in writing, no oral. அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளா இல்ல நேத்தி கூட அவர் வந்து சொன்னாரு நான் உங்களுக்கு திருப்பி கொடுத்துடுறேன்னு அப்படின்னு நம்ம எழுதிடுவோம்ல கிளைண்ட்ல. So it has to be in writing, signed by the party against whom such property or right is claimed, or by any person through whom he derives his title or liability. A fresh period of limitation shall be computed from the time when the acknowledgement was so signed. So wherever there is a right over a property or any right to sue anything, if there is an acknowledgement of that right, ஆமா இந்த பார்ட்டிஷன் நம்ம பண்ணோம், இது இந்த மீட்ஸ் அண்ட் பவுன்ஸ் நம்ம பண்ணித்தான் ஆகணும், ஸோ நான் உங்களுக்கு எவ்வளவு சீக்கிரம் பண்ண முடியுமோ பண்றேன் அப்படின்னு ஒரு லெட்டர், ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட், ஒரு லெட்டரோ, ஒரு இமெயிலோ, ஒரு கரஸ்பாண்டன்ஸோ இன்னைக்கு இருந்தாலும் போதும். இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, by the party against whom such right is claimed, or by any person through whom he derives his title or liability. So if I'm tracing my liability from some ancestral person or some predecessor, that predecessor's acknowledgement is also sufficient to invoke a fresh period of limitation, whatever is the period of limitation. Say for example, in a suit for mortgage. In a suit for mortgage, if I say, yes, I have mortgaged this property to you, and yes, I have not paid this amount to me or to you, so kindly wait for a few more months or so that I will repay the amount அப்படின்னு அவர் சொன்னார்னா அந்த டேட்ல இருந்து எனக்கு மார்கேஜ் போடுறதுக்கு ஃப்ரெஷ் லிமிடேஷன் கிடைக்கும். So it is not only with the question of money, but that is where it is mostly used, but any property or right. So the words used is any suit for property or any suit for a right where the defendant acknowledges in writing of his liability. So that is the key, acknowledgement of liability. So he need not simply ஒரு வெறும் லெட்டர் மட்டும் இருந்தா போறாது. The letter should be construed as an acknowledgement of the liability. ஆமாமா, நானும் நீங்களும் அண்ணன் தம்பி மாதிரி சின்ன வயசுல இருந்து ஒன்னா பழகிட்டு இருக்கோம், ஒரு லெட்டர் எழுதினா பத்தாது. It has to be an acknowledgement of his liability, which will be your cause of action. So please remember that any communication is not sufficient. The communication must be an acknowledgement of a liability, where the writing containing the acknowledgement is undated. Oral evidence may be given of the time when it was signed, but subject to the provisions of Indian Evidence Act, oral evidence of its contents shall not be received. இது நம்ம இன்னொரு நாள் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் வரும்போது கொஞ்சம் எலாபரேட்டா பார்க்கலாம். பட் இஃப் there is an undated letter, I can give oral evidence as to when it was signed. But as regards the content, na idula basically liability matram தான். அந்த liability-ய பொறுத்த வரைக்கும் எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல என்ன சொல்லிருக்கோ அதுதான். சோ அந்த எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல என்ன சொல்லிருக்குங்கறத நம்ம இன்னொரு நாள் பார்க்கலாம். பட் வாட் யூ ரிமெம்பர் ஃபார் தி பர்பஸ் ஆஃப் லிமிடேஷன் இஸ் தட் if there is any undated acknowledgement, the person receiving that acknowledgement can give oral evidence
for the purposes of when it was signed. To that extent, let us say. Okay. So section 18 it is very clear that wherever there is an acknowledgement in writing of any liability, then a fresh period of limitation. Suppose நான் உங்ககிட்ட ஒரு 1 லட்சம் ரூபாய் பணம் வாங்குறேன் 2010ல 2010 ஏப்ரல்ல நான் கொடுக்கிறேன்னு சொல்லிடுறேன். ஏப்ரல்ல நான் கொடுக்கல. So my cause of action begins in April 2010. It will run up to April 2013. In April 2013 or in March 2013, I give you an acknowledgement in writing. So March 2013 gets extended to March 2016. In February 2016, I give you one more acknowledgement. So it starts from February 16 to February 19. So in the Madri, every time there is an acknowledgement, the limitation is computed afresh. So that is the effect of section 18. And there is an explanation to section 18. An acknowledgement may be sufficient, though it omits to specify the exact nature of the property or avers that the time of payment, delivery, etc. has not come, or is accompanied by a refusal to pay sums, pay, deliver, perform, or permit, or is coupled with the claim of set off, or is addressed to the person other than a person entitled to the property or right. So the explanation, to put it simply, the explanation need not even be to the plaintiff. It can be to any person. But there must be an acknowledgement of the liability. But, and again, what the explanation says is exact north, west, south, அந்த மாதிரி பவுண்டரிஸ் போட்டிருக்க வேணாம். அந்த கும்பகோணம் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குல்ல, அந்த கும்பகோணம் ப்ராப்பர்ட்டி நான் இவருக்கு கொடுக்கணும், இன்னும் டைம் வரல பாப்போம் ஒரு நாள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு எழுதியிருந்தாலும் போறோம். கும்பகோணத்துல அவருக்கு ஒரே ப்ராப்பர்ட்டி தான் இருக்குன்னு எவிடன்ஸ் கொடுக்க முடியும். அந்த ப்ராப்பர்ட்டி என்னோடது தான்றது எவிடன்ஸ் கொடுக்க முடியும். So explanation is where there is an acknowledgement of liability, even if it is slightly vague, but enough to inform the court that it is an acknowledgement for this particular purpose, that is sufficient. The word signed means signed either personally or by an agent duly authorized in this behalf. So signed abdina, there has to be an acknowledgement by the person or by his agent. இதுல எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு. ஒரு லீகல் நோட்டீஸ் அனுப்புறேன், அதுக்கு ஒருத்தர் பதில் சொல்றாரு. ஒரு அட்வொகேட் on instructions, he replies to the legal notice saying that yes, my client informs me that he is bound to pay you the said amount அப்படின்னு போடுறாருன்னா, can that be a acknowledgement by an agent? Would you be an agent duly authorized in this behalf for that particular purpose? Will an advocate sending a legal notice or reply notice become an agent of the party? யோசிச்சுங்க, நம்ம அப்புறம் ஒரு நாள் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். That is section 18. Section 19, another very important section, where payment on account of a debt or of interest on a legacy is made before the expiry of the prescribed period by the person liable to pay the debt or legacy, or by his agent duly authorized in this behalf, a fresh period of limitation shall be computed from the time when the payment was made. So acknowledgement of liability is without payment, just the liability, just acknowledgement. Anal ஒரு money claim இருக்கு, I am making a payment. For example, 1 லட்சம் ரூபாய் நான் கடன் வாங்கியிருக்கேன். அதே 2010 ஏப்ரல்ல 1 லட்சம் ரூபாய் கடன் வாங்கியிருக்கேன். 2013 ஏப்ரலுக்குள்ள நான் சூட் ஃபைல் பண்ணணும். 2013 மார்ச்ல
நான் 10,000 ரூபாய் கொடுக்குறேன். அதுலயே நான் என்ன எழுதுறேன்னா, இந்த 10,000 ரூபாய் இப்ப வச்சுக்கோங்க, 90,000 நான் அப்புறம் தரேன் அப்படின்னு சொன்னால், that is both an acknowledgement in writing which is sufficient under section 18 plus a payment made which is sufficient under 19 for the purpose of extending the limitation for a further period. A fresh period of limitation shall be computed from the time when the payment was made. So acknowledgement is one extension, payment is another extension. இல்ல நான் வெறும் பே தான் பண்ணேன் அப்படின்னா that is also sufficient, where I will say எனக்கும் அவருக்கும் இது ஒரே டிரான்சாக்ஷன் தான், அவர் இப்ப 10,000 ரூபாய் கொடுத்திருக்காரு, இதுல இருந்து எனக்கு இன்னொரு 3 வருஷம் டைம் கிடைக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம ப்ளீடிங்ல சொல்ல முடியும், அதுக்கு எவிடன்ஸ் கொடுக்க முடியும். So section 18 and 19 are two sides of the same coin. So is section 20. The expression agent duly authorized in this behalf in section 18 and 19 in the case of a person under disability include his lawful guardian, committee or manager, or an agent duly authorized by such guardian, committee or manager to sign the acknowledgement or make the payment. Nothing in this section renders one of the several joint contractors, partners, etc. by reason only of acknowledgement signed by or payment made by or by the agent of any other or others of them. So section 20 is an extension on the person authorized. Sections 18 19 சொல்ற persons யாரு. In case of a person under disability, who will be such persons அப்படிங்கறதையும் கிளாரிஃபை பண்ணி செக்ஷன் 20 ரொம்ப ரொம்ப டீடைல்டா அதை நம்ம போக வேண்டாம். ஐ திங்க் ஒரு glance நீங்க பாத்தீங்கன்னாலே you will have a fairly idea, but please always read every single word of it, because each word will make a difference in the ultimate interpretation of the section. So sections 18, 19 and 20 talks about either an acknowledgement or the payment towards liability. Will give it a further or extend a fresh period of limitation. So that is the three important provisions. So இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த எல்லா செக்ஷன்ஸுமே the period of limitation குறிக்கிற ஒரு விஷயங்கள். There is a slight departure in section 21. 21 says, what is the effect of adding a person as a new plaintiff or a defendant? Under which provision of Civil Procedure Code can you add a new plaintiff or a defendant? CPC ல எந்த ப்ரொவிஷனுக்கு கீழே ஒரு பார்ட்டியை நீங்க ஆட் பண்ண முடியும்? plaintiff or defendant too. CPC ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. CPC is a chronology. பிறந்த உடனே பேர் வைக்கணும், பேர் வச்ச உடனே காது குத்தணும், காது குத்த உடனே மொட்டை அடிக்கணும், மொட்டை அடிச்ச உடனே ஸ்கூல்ல சேர்க்கணும், ஸ்கூல்ல சேர்த்த உடனே ப்ரீகேஜில போகணும், ப்ரீகேஜிக்கு அப்புறம் பிரைமரி, பிரைமரிக்கு அப்புறம் மிடில் ஸ்கூலு, மிடில் ஸ்கூலுக்கு அப்புறம் ஹை ஸ்கூலு, ஹை ஸ்கூலுக்கு அப்புறம் ஹையர் செகண்டரி. இதே ஃப்ளோல தான் சிபிசி வரும். ஸோ பார்ட்டியா எங்க ஆட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு யோசிச்சுங்கனாலே தெரிஞ்சு. வாட் இஸ் தி ஆர்டர் அண்டர் விச் ஆர் ஆர்டர் அண்ட் ரூல் அண்டர் விச் யூ வில் ஆட் எ பார்ட்டி. இல்ல வெறும் ஆர்டர் மட்டும் ஒரு பிராடா. வாட் இஸ் ஆர்டர் 1? ஆர்டர் 1 ஹெட்டிங் என்ன? Parties to suit. So a party can be added or deleted under Order 1, Rule 10 and other provisions under Order 1. Anyway, super. Where after the institution of the suit, a new plaintiff
or defendant is added, the suit shall, as regards him, be deemed to have been instituted when he was so made a party. So I file an application, the application is allowed, and the amended plaint is filed. That date of the allowing my application is the date when that person, either as a plaintiff or as a defendant, is deemed to have become a party. So எனக்கு limitation அந்த சூட்டுக்குள்ளேயோ இல்ல சூட் ஃபர்தர் ரைட்ஸோ எப்பத்திலிருந்து வரும் அப்படின்னா the date on which I am made a party only, provided that where the court is satisfied that the omission to include a new plaintiff was due to a mistake made in good faith, it may direct that the suit as regards such a plaintiff shall be deemed to have been instituted on an earlier date. So the court has a power. In the proviso provided அப்படின்னு எங்க இருந்தாலும் அந்த provided will have the effect of overruling whatever the earlier section says. The section says அதுக்கு கீழே ஒரு proviso இருக்குன்னா it will exclude, overrulingறத விட exclude what is said in the main section. So proviso will have to be given more importance. General principle is the date on which the party is made, the party comes in, is the date on which his rights will have to be determined. Rights or liabilities will have to be determined. But if the court says, no, I will add him as if he has been made a party from day one, then the court will have to make an order specifically to that purpose. Now, இது ஏன் லிமிடேஷன் ஆக்ட்ல சொல்றாங்க திடீர்னு, அதுவும் சம்பந்தமே இல்லாம செக்ஷன் 21ல? Nothing in this subsection shall apply to a case where a party is added owing to an assignment or devolution of any interest during the pendency, or where the plaintiff is made a defendant or a defendant is made a plaintiff. So limitation act applies even to applications. So please remember that. So I can have a right to apply for certain things only if I'm a party. And that right may depend on various other things. And once I am a party, I will have a chance to deal with the entire suit. For example, in a partition suit. Okay? Or a partition suit. And the partition suit, in generally, in any partition suit, every person, whether a plaintiff or the defendant, is deemed to be the plaintiff because they will have a share. So whether he is a defendant or a plaintiff, if he is entitled to a share, he will get it. Those kind of rights will have to be given to him. Adula limitations varum, adula questions of exclusions varum, adella eppadi deal panna mudiyum அப்படிங்கிறதுனால தான் section 21 comes in the middle of this particular area, where the rights accruing to a plaintiff or the defendants or the liabilities imposed on a plaintiff or a defendant will have to be judged on the date when he is becoming a party to a dispute. So the reason why they are doing that is, once you become a party, you are entitled to take all defenses, including all these limitations, whether positively or in a defense. You can take the defense that it will be within limitation if you are added as a plaintiff. If you are added as a defendant, you can also say that it is not within limitation and the suit should be dismissed. அப்படிங்கிற ரைட்டும் எனக்கு அக்ரூ ஆகும். அப்படிங்கிறதுனால தான் section 21 is specified in the act here. Up to this, I suppose it's all very clear. Super. We will see one more section and then, okay, probably 4 section தான் முடிச்சிடலாமா, ஒரு 15-20 minutes. Okay? Yes, sir. Okay. Super. Done.
22 talks about continuing breach or torts. Tortious liability அப்படிங்கிறது வந்து continuing cause of action அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So what is a continuing cause of action? The continuing cause of action is something which occurs every day. இவருக்கு 100% தெரியுமா இருக்கும் இல்ல? இந்த சூட்ல எப்படி சார் போடுவீங்க காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன்? ட்ரேட்மார்க் சூட்ல ஆர் பாசிங் ஆஃப் சூட்ல எப்படி சார் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் போடுவீங்க? The infringement occurs every day until the defendant is restrained. அப்படின்னு போடுவோம். So, a continuing cause of action is where the cause of action occurs every day. So, every day there will be a new period of limitation. Just like 18, 19, 20 or just like 18 and 19 rather. A new period of limitation will begin every day when the cause of action arises. Trespass, negligence, passing off, இதெல்லாம் tortious liability. In the liability எல்லாமே continuing cause of action. Every day there is a trespass, there is a new cause of action. Every day there is a negligence, there is a new cause of action. So every day there will be a fresh period of limitation that will start. That is why section 22 is important. Where there is a continuing cause of action, a fresh period of limitation shall occur each day. In fact, it says every moment. The word used in section 22 is every moment. Every moment the breach or the tort occurs, the cause of action continues or a fresh period of cause of action commences. 23. Suits for compensation for acts not actionable without special damage. There may be some cases where tortious liability இதெல்லாமே tortsல வந்துரும். Tortல வந்து ரெண்டு type of damages உண்டு. Damnum sine injuria, injuria sine damnum. Damage without injury, injury without damage. I will suffer some injury, but there may be no damage to me. Passing off இந்த ட்ரேட்மார்க் கேசஸ்லாம் அதான் வரும். நான் போன வருஷம் 5 லட்சம் ரூபாய்க்கு வித்திருப்பேன், இந்த வருஷம் 6 லட்சம் ரூபாய்க்கு வித்திருப்பேன். ஸோ எனக்கு பெரிய டேமேஜ் அதுல என்ன இருந்திருக்குங்கிறது என்னால சொல்ல முடியாது. பட் there will be an injury to me. On the other hand, there will be a damage to me but no injury. For example, there is a trespass. அதுல எனக்கு ஒன்றும் பெரிய injury கிடையாது, but there is a damage because continuous use of a pathway which I am entitled to as a right, I will suffer a legal injury. So injury sine damnum, damnum sine injuria. And the concept of manasla vachittingana section 23 will be easier to appreciate. In a case of a suit for compensation which does not give rise to a cause of action unless some specific injury results, the period of limitation shall be computed from the time the injury results. So where the law says if there is an injury come to me, until the injury happens, the cause of action, the limitation does not start. It is an actionable claim, actionable wrong, but without an injury I cannot sue. அந்த மாதிரி சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ்ல இன்ஜுரி வந்தால்தான் எனக்கு லிமிடேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும். அது வரைக்கும் லிமிடேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகாது. Because it says shall be computed from the time when the injury results. So அதுல இருந்து எவ்வளவு லிமிடேஷனோ அதுதான் என்னுடைய பீரியட் ஆஃப் லிமிடேஷனா 23 கீழே இருக்கும். 24 computation of time mentioned in instruments. All instruments shall for the purpose of this act be deemed to be made with reference to Gregorian calendar. This is something which we had already seen. Gregorian calendar na idu January to December. 1st January to 31st December of every calendar year is called the Gregorian calendar. So that is how in the law of limitation will have to be calculated. So now தை மாசம் 30ல இருந்து எடுத்து அடுத்த தை மாசம் 30 வரைக்கும் நான் கணக்கு வச்சுக்கிறேன்னா ஒத்துக்க மாட்டாங்க. தை 30ன்னா கூட it will have to be calculated as
14th or 13th December. Sorry, so 14th or 13th of February to the next Gregorian calendar's corresponding date, not by any other calendar. So that is part 3, which is the biggest part, where it talks about computation of the period of limitation that we talk about under the Limitation Act. So basically, Limitation Act nudiya principle idudha. Limitation is which talks about a particular right to sue and when it should be done. Section 5 says there is a possibility to condone the delay, but that does not include suits and execution proceedings. Suits and execution proceedings part 3 will apply, and the basic principles under sections 4, 5, 6, 7 and 8 etc. will also operate. So part 3 is the one which deals with. Part 3 starts from sections 12 to section 24. So in the 13 section தான் நமக்கு லிமிட்டேஷனை கம்ப்யூட் பண்றது எப்படி, எதை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணலாம், எப்பத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் சொல்றது இந்த பர்டிகுலர் பார்ட் தான். பார்ட் 4 ஒன்னு இருக்கு, which is probably a little special situation where acquisition of ownership by possession, ரொம்ப specific right, அது நம்ம probably என்னைக்காவது ஒரு நாள் ஒரு சின்ன விண்டோ கிடைச்சதுன்னா அன்னைக்கு பார்த்துக்கலாம். பட் part 3 is the most important provision, and the sections that we have seen so far talks only about principles. Where does the actual limitation prescribed is in the schedule way of the Limitation Act. In fact, it is called division. The first division talks about suits, and the suits are divided into various parts. Part 1, suits relating to accounts. Part 2, suit relating to contract. Part 3, suit relating to declaration. Part 4, suit relating to immovable property. 5, relating to movable property. 6, relating to tort. 7, relating to 6 relating to movable property, 7 relates to tort, and 8 relating to trusts and trust property, etc. So எல்லாமே suits எப்ப வருது அப்படிங்கறத ஸ்பெசிஃபை பண்றது will be part 1, and division, second division will be relating to appeals, third division relating to applications, and that will be the end of the schedule. So in the schedule la da nama actually poi paakano. Say for example, nama ipo chuma oru just let us take some 4 or 5 illustrations to understand where the how to look at limitation in the Limitation Act. For example, I'll just take something random and read it, and then we will sorry, ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன். இந்த 1 கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, அதாவது இந்த 1 2 3 4 நம்ம Limitation Act கையில இருந்ததுன்னா just have a look at it. The description of the suit அப்படின்னு ஒன்னு இருக்கும். Part 1, suit relating to accounts. அந்த first divisionல suits part 1 அப்படின்னு இருக்கும். அதுல limit ஒரு நம்பர்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க, 1 2 3 4 5 6 னு. That number goes continuously. That number goes till the entire schedule. Complete number is chronological. It adds appeals to it. It adds applications to it. In the numbers ellame is given as article. So that is something which we need to understand. Article 23, Article 137, Article 24 அப்படின்னா அதை ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. So that is something which we need to always remember. So now I will take the article and just see how the limitation is taken. For example, let us take Article 27, which talks about suits relating to contracts.
for compensation for breach of a promise to do anything at a specified time or upon happening of a specified contingency. That is the description. So in the type of suit na potena, my period of limitation is in the second column, which is 3 years. When it begins is the third column, where it says when the time specified arrives or the contingency happens. So that is the starting period of my limitation. So it was section 18 where it says the fresh period of limitation begins now. Each time something like this, the third column happens, a fresh period begins. Like இதுல 14ல எனக்கு வந்து exclusion அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, this is where the limitation starts, and somewhere in the middle it will be excluded. So that is how we need to look into each of these things. Let us take one more. Say for example, part 3 la edukalama. Article 57. To obtain a declaration that an alleged adoption is invalid or in fact never took place. 3 years is the limitation. Column 2. When does it begin? When the alleged adoption becomes known to the plaintiff. So adoption எனக்கு தெரிய வந்தால் தான் நான் வந்து அது தவறு அப்படினு சொல்ல முடியும். So just like what we saw in the earlier provisions today, which is section 17. Section 17 la, unless I am aware of a particular thing, I will not have a right to sue. So என்னென்னலாம் circumstance அந்த மாதிரி வருதோ அந்த situationsல எல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கும். For example, let us go to some suit on tort, which is okay. Article 89. To restrain waste is a tort which I can, a tortious action which I can take. How, within which, what time should I take? Period of limitation, 3 years. Time from which the period begins to run, when the waste begins. So if that is a continuing cause of action, under section 22, every time there is a waste, 3 years time will be added to that particular tortious liability. So limitation இப்படிதான் limitation act la இப்படிதான் நம்ம check பண்ணனும். If you go to part 8 from article 92, 93, 94, 95 எல்லாமே different time limits கொடுத்திருப்பாங்க. In fact, in the suit relating to trusts la தான் you will mostly find a period of limitation for 12 years. So wherever property is involved, mortgage suit illa trust property and the mari irukum பொழுது it becomes 12 years, or where the personal laws come அந்த மாதிரி டைம்ல 12 years hereditary office இருந்ததுன்னா அங்கெல்லாம் 12 years will be the period of limitation. So whenever limitation is to be calculated, you should go to the schedule, you should see which article your particular suit will fall under and what is the period of limitation, and the third column, when the period of limitation starts. Once the period of limitation starts, it cannot be stopped. That is the basic principle of Limitation Act. I enjoyed doing this because ரொம்ப நாள் கழிச்சு Limitation Act படிச்ச ஒரு சான்ஸ் எனக்கு கிடைச்சது. Thanks to Suryana. I hope we all learn together. We all have to learn more of Limitation Act. Wherever there is a situation which comes, we can do that also. So thank you very much for your patient hearing. Sir, I have few questions. Before he goes into this. Anna, cholunga. Before he goes into this, 15 பொறுத்த வரைக்கும் when it says there is a permission that is to be sought. CPC la permission பார்த்தேன்னா 92 order 1 rule 8. Yes, order 1 rule 8 and central government permission for foreign rulers to sue foreign rulers. Okay, correct. Next is the 16 la வரும்போது when they say there is a stay or recovery of possession சொல்லும்போது you can take it for both
for recovery under the EP within 1 year under the order 21, or for the purpose of filing a suit if you have missed to recover the possession within 1 year. These two any right. they should bear in mind. No, Correct. You have said now. Correct. Just adding. Next is regarding the testamentary thing that you are saying. That has been clarified by Supreme Court itself in 2019. 2019 Supreme Court online 6:30. The Supreme Court has said 137 will not apply. Yes. Supreme Court has said 137 will not apply because order 25 only states that you will have to state the reason for not explain the delay. Yes. Other end only I wanted to say. No, otherwise it was as good as நான் புதுசா படிக்கிற மாதிரி. In fact, எனக்கு அந்த order 137ல எனக்கு I have one doubt which I think I should ask you. The order 25 which we are referring to is only in the Madras Act. Yes. It is OS rules Madras Act. What happens if it is outside? No. In wherever there is original side rules, 137 will not apply. Wherever there is original side. But in case where there is no original side rules, the letters of administration also 137 should apply. That is why that is the clarification which I wanted. Probate is obviously required. That was clarified by Sanjay Kishan Kaul sitting with Pushpa Satyanarayana in 2016. Inga pannaru. Inga he said OS rules will apply. 137 க்கு இங்க order 25 இருக்கிறதுனால 137 will not apply. அதே fact Supreme Court எடுத்து they have clarified in 2019 Supreme Court where they have said if the original side rule is available 137 will not apply to letters of administration. That's all. Super. But that will be only for probate. Other letters of administration about every court will have jurisdiction. Yes. So that's ஒரு interesting ஆன ஒரு distinction அது.